First and last in India. Aryabhatta কি আছিলে? First scientific satellite of India 1975. ইয়াৰ পিছত বাহাদুৰ শাহ লগত ৰোমান 2 আছে, এটো চাব লাগিব। The last king of Mughal Empire in India 1857. C. Rajagopalachari, first and the last Indian Governor General of Free India 1948. Dr. Zakir Hussain, first Muslim President of India, Independent India 1967. General K. M. Chariappa, first Indian Commander-in-Chief of Free India 1949. Lala Amarnath, first century in Test cricket 1933-34. Lord Canning, first Viceroy of India 1857. Lord Mountbatten, last Viceroy of India and first Governor General of Dominion of India 1947. R.D. Katari, first Indian to command the Indian Navy 1958. Mother Teresa, first and only Nobel Prize winner of Peace 1979 from India, also received that Bharat Ratna Award 1980. Sarojini Naidu, first Lady Governor of a province in Free India 1947. Narasimha Rao, first Prime Minister of South India 1991. Nirmaljit Singh Sekhon, first Air Force officer to get Paramveer Chakra 1967. Razia Sultana, first and the only Muslim lady who ever sat on throne of Delhi 1236. S.H.F.J. Manekshaw, first Field Marshal of India 1973. Satyajit Ray, first India to get Special Oscar Award 1992. Babur, first Mughal ruler of India 1526-30. 4 years ৰাজত্ব কৰিছিল। Sir S.P. Sinha, first Indian member of the Viceroy Executive Council. আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই, যদি আপোনালোকে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট আৰু DHSৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছে, মই ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান টপিক দি থাকিম। আৰু আপোনালোকে যদি বেলেগ কিবা এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছে, মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব। মই কেতিয়াবা বুকছৰ বিষয়েও কৈ থাকোঁ, গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।